Make my heart to go. Ten, 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 ten. My head, my knees and toes. Ten, 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 ten. My mom was a single mother. I have an 11-year-old, by the way. Wow. My daughter is 11. Yeah, I had experienced abuse. Baby, you're a chum chum to me. Umeniroga na sijuyo. Baby, you're a chum chum to me. Umeniroga na sinasei. Yes. Nilikuwa na kaa vijiti mbili hivi. Na sehemu za nyuma huku. Makalio. Niliona watu wakisema ati zangu ni za kuongeza. A woman in love, a woman in love. Watu walienda kwa Ruto na huku ambiwa. Ni vile tu naogopa God, ningesema vitu hapa. Niaje wase. Of course ukiniona hapo unajua this is REKE CIUME NA ENE East African edition, so unaweza niita alasi. Manake hapa burdan is burdan. Yes, najua wase wengi wanashangaa nimeswitch aje from Kikuyu all of a sudden Kiswahili. Tena sanifu, usicheze na mimi manzi. Yes, of course East African edition ya REKE CIUME NA ENE itakuwa ikikujia every Monday 5 PM. But usipaniki, mtu wangu wa REKE CIUME NA ENE OGs hata toa rege koyogo bado hiyo iko na hiyo inakuja every Thursday 5 PM. So it's a win for the REKE School. 2 shows in a week. Moja East African edition whereby I host celebrities wote kutoka hapa Kenya. Niko sure mnaweza taka kusikia Kodhea ki story yake, niko sure mnaweza taka kusikia Vivian story yake. Na siku ya leo ndio huyo sasa Vivian tuko na yeye hapa kwa hii jikoni. Tupige story, tujue anatupikia nini and tumjue zaidi na zaidi. Tumemwonanga tu pale tereng same girl nini wacha tujue huyu Vivian from when she started pale main switch akiwa na Jaguar. Is she still the same girl up to date? So kindly kama hujasubscribe nikukumbushe, hit that subscribe button na ni free kusubscribe and that's the only support you can show us, by the way. Hit that subscribe button and of course pale kwa mitandao tuzidi kuongea. Our social media platforms huwa zinapita hapa hivi: Facebook REKE CIUME NA ENE ama my page alasi, Instagram @alasigenge, TikTok @alasigenge. Tuzidi kuongea and of course today we have the lovely Vivian. Wapi shangwe wapi? Ni aje? Fiti sana. Umeingia jikoni? Niko kitchen leo. Yes. Unajua lazima uambie watu that nilikuwa nimekuita REKE CIUME NA ENE OG. Lakini tatizo ikakuwa ni nini? Wewe. Tatizo ilikuwa wewe. Mbona huko kuja REKE CIUME NA ENE original? Corona. Wewe Vivian, kwa ile kamera jogo tea wase wako. Wakaribishe kwa show. So Vivian hapa, karibuni sana kwa REKE CIUME NA ENE East African edition. East African edition. Yes. Leo nitakuwa mimi ndiye mpishi wenu. Kwa hivyo enjoy yourself. Yes. Na unakaa fiti sana. Corona haijaku affect? Shukrani, we thank Jesus. Ni Yesu. Ni Yesu. Yes. How has Corona affected you anyway? Corona imekuwa tu just like the normal things for almost everyone. Tume have kushift sana in regards to work model. Especially wasanii unajua tulikuwa tumezoea kuperform sana. Lakini naona pia ni blessing in disguise because inafanya you think outside the box. True. So tumekuwa bado tukitoa muziki, tunashukuru God ametuwezesha. But pia tumekuwa tukijaribu kuongea pia na watu kwa ground. Vitu zimekuwa difficult sana, especially hiyo curfew ya mapema. Tunajua jioni ndio busy na kuanga inashika. Ni kweli. Sasa hiyo jioni busy inashika na lazima ukimbizane na curfew. Ni kweli. Fungiwe kwa highway, ni noma. Wewe ulirukia #unlock our country. Okay. Ama ulikuwa pale pembeni.
Ni kama nilikuwa pembeni kidogo lakini I was with them in spirit. Mbona hukurukia hashtag? Kwa sababu nilikuwa na understand both sides of the coin. Kwa sababu pia kuna safety. True. Which ni kitu cha muhimu na si poa kuandamine. True. Lakini pia nilikuwa nataka kukua careful isikuwe politicized. Usichome. Isikuwe like unajua well-being ya mtu na livelihood ya mtu hiyo si kitu ya kucheza nayo. Ni kweli. You can't politicize it and make it about you. Ati kama Vivian niende niseme hapo ati kwa sababu mimi nataka kusaidika. No, inafaa kukua to represent everyone. Ni kweli. Kila mtu ana matter. Yes. And labda nikueleze what we do here and for our new subscribers. Yes. So this is what happens. Mgeni anakuja jikoni, tunapiga story lakini pia anatuandalia kitu tunaweza kula. So leo unatupikia nini? Naona nyama? Naona vitunguu? Yes. Leo napikia. Unasikia mpaka Kiswahili yangu imekuwa Kikuyu nawapikia. Imeingia. Reke ciume na ene. Ndio hiyo. This is the place. Aya, sawa. Moving on, unatufikia nini? Nawapikia wet fry, mbuzi. Okay. Na spinach fry too. Okay. Na sima. Sima vile. Sio ugali. Watu wangu wa Central, sima is what you call ugali, lakini jina la sahihi ni sima. Tafadhalini. Yes. Imagine hiyo tunaelewa sababu sima kwetu tunaita tunaweka tu N na G, ngima. Ndio hiyo tena hiyo ndio sima. So utaanzia wapi? Wacha pia ninawe mkono. Naam. No, at least I can assist you. Na kuonja. Sio kupika. Unaweza niambia nionje pale kidogo. Nisikie vile iko. Unataka kuonja? Kuonja lazima. Kuonja lazima. Unajua mtu wa kuonja lazima ujichunge. Anamaliziaga chakula jikoni. Okay. Kuonja sana, unaonja nyama, unaonja tena. By the time unapeleka mezani pale, hakuna kitu. Umeshamaliza. Of course lazima tubakishie our subscribers, hatuwezi kula kila kitu. Yes. It's very important. Kwa hivyo I go ahead. You just go ahead. Okay. That will be This is my working space. Yes. So mimi nitakaa tu hapa. If you need me, unaniongelesha tu alafu na kusaidia. Lakini unajua uwezi kwa jikoni na wewe ni mpenzi mtazamaji. Ukiwa jikoni. Sasa mimi napika story. Sasa mimi ndo naandaa story. Wewe unapika food. Tunagawana hivyo. Yes. Vivian, kwanza acha hebu niambiaje? Ukiingia place kuperform. Amefika, Vivian amefika. Ni song gani yenye wewe uimba? Just to announce that Vivian is here. Ile tu kaambiwa hebu peana teaser tujue Vivian ni nani. That one song. Kuna kadhaa. Na moja tu kwanza for now. Lakini kuna zile watu wamezikubali sana. Na zile ambazo zilini bring out a lot. Kama cham. Okay. Chum chum. Hizo shingichanga. Na kadhalika. Tugusie moja kwa ile kamera. Tukiendelea. Aya, unataka za moja tu. Vivian season 1 ama Vivian season 2? Oh, Julie rebrand. Season 1. Season 1. Sawa. Yes. So season 1. Nitaangalia kamera ama nitaangalia vitunguu zangu? Endelea tu. Niendelee? Endelea tu. Batizi mba nikiangalia vitunguu. Angalia kamera. Baby chum 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 tonight. Baby chum 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 tonight. Kitu kama hiyo. Unatuacha hanging. I wanna love you. Hapo sasa. Hiyo tutafikia tukiingia musical journey, but wacha kwanza to find out who is Vivian. Vivian alizaliwa akiitwa Vivian Kenya kweli ama alipewa jina lingine? Sababu sisi tunajua Vivian Kenya. Hiyo Vivian Kenya hata najiita mkutano sijui ilitoka wapi. Lakini we thank God in all things. Ni kweli. Kabisa. Kama hiyo ndio watu wamekubali na flow. Lakini nimezaliwa na majina Vivian Wamboi. Okay. Hizo ndizo jina ambazo wazazi wangu walinipea. Na ndio ziko kwa kitambulisho. True. Naam.
Za M-Pesa, nikituma Za M-Pesa nitaona M-Pesa. Vivian Hebu Wamboi. tuma sahi uone. Sawa, namba tu ndo utatupatia baadaye. Sawa. Unajua tulikuita kwa email. Tuna namba yako sisi. Haina wasi, it's alright. Na sasa huyu Vivian Wamboi amegrow hapo wapi? Born and raised Nairobi. Okay. Nilizaliwa pale Jama Hospital. Buru tu hapo. Alafu grew up in Huruma. Okay. And then Pangani. Alafu Kajiado. Okay. Yes. So uliona maisha ya Nairobi Nairobi imekuwa nini diaspora? Diaspora, very fast. Yes. And probably you growing up in Nairobi is why Kikuyu inaleta utata ama juu lazima niulize. Ama Kikuyu iko. Ni Kikuyu iko. In fact there's a time abiori hanini basi. Jarie hanini. Uge ate. Ikoyo gekuo. Shida ni mama yangu alikuwa tu anatuongelesha. Okay. Lakini na sisi tunamjibu na Kiswahili. Cause pia I guess watu grow up na wao neighbors. Yes. Si wa Kikuyu most of them. Hawako wa Kikuyu wote. Unajua tu Nairobi vile iko is very cosmopolitan. True. Lakini nafundishwa. Bwana wangu ananifundisha kidogo. Okay. Lakini naweza taka aongeleshwe seriously anifundishe. Vizuri, dedicate time yake. Time yake vizuri. Yes. Tutamuongelesha tumwambie classes. Lakini hapo kwa bwana umetaja nikashua kuna viwa ameshtuka but msijali tunakuja hapo baadaye. Tunakuja hapo baadaye. And wasio kuja hapa kwa Reke Ciume Na Ene original wanatupeanga stories zao za utotoni. Labda usikie akisema si tulikuwa tunaenda Dufumpara Ro, tulikuwa tunaenda swimo kwa rive fulani huko Ocha. Have you experienced any of that kwa life yako wewe ama wewe tu taoni kucheza tu video games and movies? Hebu niwashie hapa kwanza. Tuwashe hiyo? Niwashie hii. Hizi ndio assisting roles. Okay. Nilikuwa nanawa mkono ndo ni assist kuwasha. Assist kuwasha. Okay. Haya. Tumia hii? Yes, unaweza tumia hiyo. Kufunikia. Nikia kiasi tu. Yes. Vivian is a kid, is a small girl. Very playful. Even in my nature. Okay. Kama hata mtu mzima na wewe unajua tunajuana. Yes, so I'm just generally very playful. Okay. And it also helps me with my creativity. Juu sasa si struggle kwa hiyo space. Ni kweli. Pia nilianza kuwa interested na the creative arts nikiwa tu mchanga, about 9 years. But nilikuwa very shy. Okay. Lakini grow up sana nikicheza. Cheza sana. Kicheza games gani hizo? Games cha baba, cha mama, kati, blada, cha mama, cha baba. Zingine mbaya za kuslide na taya hivi chini, vitu tu rough. So saa hizi kwa mguu huwezi kosa marks. Nikakuonyesha. Cheki maze. Umeona? Nimecheki. In fact, I remember when I started at Main Switch, Phil aliangalia mguu zangu, my producer, then aliuliza, Viv. Hii sura yako na hizi mguu zako. Hizo mguu sio zako. Si zako. Kwa rough sana. Nikamwambia mimi nilikuwa najiachilia mambo ya kucheza. I was very playful by the way. Okay. Sana. But how was it growing up kwa community yenye maybe you don't share vitu mingi in common? Yeah. No, you see when you grow up kwa sababu the community I grew up in ilikuwa ghetto-ish. But not so ghetto but hapo katikati, lakini ilikuwa poa sana because tulikuwa tunapendana. Okay. So tulikuwa tunacheza pamoja. Hatukuwa hata tuna understand kitu yote ya tribe. Tulikuwa tu tunajua sisi ni watoto na tunapendana. Na jirani pia anaweza kuchapa ukianza kumisbehave. So it was a very nice, I think it really helped shape my personality. Okay. Na kunipatia hiyo respect ya adults. And where do you think vitu zili change? Sababu I'm not saying for you, but for the young people. Saa hizi cause
si tuko supposed kuwa sisi ndo history ya tribe hatuongelelei kawaida. Yeah. But then ikimwagwa pale mtaani ukiwa na hizi elections, sisi ndo wa kwanza tunatumiwa kuvuruga. Na umesema mwenyewe growing up au na issues hata kidogo, so Kabisa. I expect the others pia wakigrow up walikuwa just like you. Nafikiri nini tunapoteza njia wapi huku katikati? It's based on poor leadership. Okay. Shida ni poor leadership kwa sababu you see as a leader, even you as a leader in your area, mtu mwenye anakuangalia chenye utamuonyesha ndiye atafuata. So leadership yetu ndio iko na shida, lakini tunaweza ibadilisha na sisi wenyewe we can be real with each other. Kwa sababu pia ukikosa nidhamu, hata kuna methali inasema asiyefunzwa na mamaye funzwa na ulimwengu. Naam. Utafunzwa tu na ulimwengu. Na itakuwa mafunzo ya uchungu. Ni kweli. Si mchezo. Kunaga mchezo hapo. Nini ndo unakumbuka zaidi kwa utoto yako? Ile highlight za utoto yako? I think mchezo. Mimi nimecheza, I'm telling you. I used to wake up in the morning. Watoto wengine wakiamka wakifikiria breakfast, mimi nafikiria leo nataka kuteremka kwa ile river ingine, because we used to live not so far from Nairobi River. But I don't know if my mom knows those stories. Tulikuwa tunaenda huko chini. So mchezo ndio ilikuwa the highlight of my life. Then the schools nilienda, nashukuru Mungu because zilikuwa zina support sana arts. So nikaweza kupractice my creativity. Muziki nilifanya nikiwa primary na nikafanya nikiwa high school. So hiyo self expression. I think those were my highlights, and I was a very happy child. I was very nilikuwa mtoto wa kufikiria sana, lakini my spirit was happy. Lakini nilikuwa observant, just the way I am now. Mpaka saa hii tu naweza kuangalia na ujui nimekuangalia nini. Tawe leo kuna kitu nimeona. Ndakuandikia email. Kuja hapa. As long as uchomi niandikie email, tutajua. Nakuandikia tu email. Tutajua ni nini. Ukishindwa kudeal nayo, ndo sasa mtaandika kwa comment. Haina ngori, haina ile. Shule tuingie kwa masomo sasa. But before tuingie kwa masomo, wacha tujue, are you the only child ama mmezaliwa watu wangapi kwenu? So I grew up in a family of tulikuwa ngapi? 4. Maji sijuka nimeweka nyingi. Ya kuchemsha. Napenda dhufu. Dhufu! Kwenye umetoka. Welcome to the land of dhufu is here. Kwenye umetoka pia. Na kachube. Uamboi bado haijakutoka. Haiwezi. Siwezi kubali. So grew up kwa familia 4. One boy, my oldest brother, but he passed on. Pole sana. Then my older sister, huyo ni daktari. Alafu VIVIAN, Musani. Then my younger sister is in campus. Nice. Tuingie kwa masomo sasa. High school, Raima kwanza, tuanze Raima. Primary, wapi? Tupeleke hapa jani. Primary nilisomea Marion. Group of schools. When you were polling station. Mimi ni polling station mimi. Hakuna shida, tuko hapa si wote, it doesn't matter. Group of schools. Maana zilikuwa zimejipanga nyingi ama ni hiyo ni group. Hiyo ni ile group of schools. Ziko nyingi hapo kwa hiyo mtaa. Zilikuwa hapana. Actually Marion inajulikana sana. Kulikuwa na Marion sasa the preparatory, alafu kulikuwa na Marion farmhouse. So ndio zinakuwa group. So basically life was good basi. Kama mapero ange afford kukupeleka to such a school. It was a lot of sacrifice and dedication. For the most part, my mom was a single mother. So, but she was focused. She was street smart. So she understood
a lot about raising the children. Okay. And I think I got a lot of that from her as well. Kukua smart kwa ground. Kupiga Yani una aibu ya kuchoka. Kweli. Yeah. So it was not easy because nakumbuka dresses zetu, me and my sister especially, because we are closer together, me and my older sister. Tumeachana na miaka I think 2.5. Okay. So our dresses used to look different kwa sababu my mama alikuwa anazishona mwenyewe. Alikuwa na mtu wa kushona, sasa yeye mwenyewe anashona. So unaona most of the time if you're going to school unaona si unakumbuka watu wananunuanga uniform distributors. Sisi hiyo WhatsApp group atukua. So she used to make the dresses themselves, herself. Na ilikuwa poa because hakuwa anaangalia vile watu watasema. True. And more focused on you guys. Yes, and I think pia God alimbless sana because we were bright students. So hata akilipa school fees pole pole hatukuwa tunafukuzwa because we were always chopping in school. So I think ilitusaidia sana. Then we got called also to good schools. High school nilikuwa hapa State House. Wow. Yeah. And it was a good experience. Okay. Umetaja kitu moja very important hata before you go on. Yeah. Cut short nikuulize. Yeah. Because kuna wase wanasemanga watoto wame grow up in hata sitasema poverty na mashida kadhaa. Yeah. Turn out very smart. Yeah. Do you think hiyo ni ilikupush pia wewe labda ulitaka kuwa better than the situation at home ama? By the way, Mimi, I never used to see a problem with how we were growing up because hatukuwahi kosa chakula. Like God, we were, I would say we were lower middle class for sure. Hata si lower, we were lower class. But hata niseme lower middle class because tulikuwa tunaishi tu nyumba ya mawe kwa flat huko Huruma. It was not bad. I would see my mom struggling sometimes. But whether mnakula ugali na cabbage, ugali na sukuma, there was always food on the table. Alafu unajua as a child, you don't notice. Wewe akili unaenda unacheza, unakuja unakula. So I never felt disadvantaged niki-grow up. Then I think hiyo kunipeleka shule poa. Then na learn kuji-express vizuri. So language nakuwa niko sawa, kuandika nakuwa niko sawa. So hizo vitu zilinisaidia sana and sikuwahi jiangalia nikiwa chini. So I think sometimes ni vile tu unalea mtoto. Unaweza lea mtoto ghetto but umrefine. Sini leo acha nikupe methali. Yes. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Naam. Yes. Hapo sawa. Mwalimu wako wa Kiswahili anacheka pahali huko. Kwa sawa kabisa. Alifanya kazi. Fanya kazi. Yeah. So after high school, where do you go to? After high school, I did a certificate in marketing. Because sasa hapo we had some challenges za kifedha. And they became too much and my younger sister was also coming up. So I did the marketing, the certificate too, basic one. Then I started working in a showroom. But I also did A-levels, by the way. So after that ndio kufanya nini mbona nimesahau? Nikaanza sasa kupasu stories za muziki. Yeah. Before tuingie hapo, unataka kuniambia hakuna hustle zingine Vivian ashapiga yani hapo hata nimesahau. Ni vile zimekuwa mob. Zimekuwa mob hakuna hustle naonanga ati ikiwa mbaya by the way. Mimi naonanga tu iko sawa because si nakupeka kitu. Ni kweli. Ni kweli. So you should not be embarrassed. Mimi hata sikumbuki. I know I've sold cutlery kama hizi masani, majiko. What else have I sold? I can't remember. Lakini upiga hustle. Mimi nimepiga tu hustle. Of course it was hard for me because nilikuwa na feel like that can't be the end of it all. And God has a bigger plan for me, but I didn't know where to start. Kwa sababu nilikuwa tu na feel kwa hati yangu, there's something else I should be doing. So I would say it was not easy, lakini
nilipambana. Na uko hapa. Na niko hapa. Before tuingie kwa music, sababu nimeona una hint ka musical journey hapo kando. Before we get into that. Wacha tuonge kwa maybe utajia your mom being a single parent for some time. And do you think what did you learn most kwake at that time? I think I learned how to not give up. Okay. Because you have no space to give up ukiwa na watoto wanne kwa nyumba. Una give up ufanye nini? Uameze. Uwakule. Watoto sio njugu karanga. Wateremshe na maji ama na chai. Moja. So, utamu wa njugu. Watoto sio. Useme nimewameza. So you definitely have to work for. So she had to work hard. And I've really picked that from her. My mom alikuwa, she was anaitangwaje? Dressmaker. Okay. Anaunda uniform pia na? Anaunda, yes. So she was a dressmaker, but she was also doing design work. Okay. But she's very good na fashion. So alikuwa hapo pia ndo umeboro sababu pia wewe upiga wewe luku unapiganga luku pia. Thank you. Luku pia umepiganga si mchezo. Kabisa. You learn. By the way, my mom even would call me saa zingine nikiwa interview ananiambia, "Hey Vivian, hapo kangu ulikuwa umevaa?" Chikera. Ndene nikashina. Kasho ngimono kau. Mbona hukuniambia nikutafutie? So she has a good fashion sense. So she alikuwa na duka ya kuuza manguo town. Biashara yake ikaendelea ikigrow, akaanza kutravel na kuuza manguo hivyo. So I would say alikuwa, she was street smart na alikuwa anajua kuuza. Ni kweli. Yeah, because alikuwa anatembeza town, but she used to sell. Okay. Yes. Pale mtaani bado. Hapa mtaani. Vivian. Yes. Mwenye sisi tunajua. Yes. Utatuambia kama ni it was any different with our Wamboi. Yes. Vivian mwenye tunajua. Tunajua dem super. Dem God will take time vizuri. Amen. Vile unatayarisha hii food yetu sijui kama itatoka the same. Hiyo tuta find out. Mse anasema nini sasa? Mnaweza mtoa security. You are insulting me. So the question is lazima kungekuwa na mavijana, maboys pale mtaani walikuwa na notice that Vivian ako fiti. Right. How was that life, your teenage life for you? Kulikuwa na uchokozi hapa kule? But then not so much. I was very shy. Okay. Alafu pia nilikuwa na kaa vijiti mbili hivi. So I have just blossomed into an African woman, but that's not original. I was very thin. Okay. Yeah. For a long time. Actually, even my first pictures ukiangalia, when I was doing Woman in Love, nilikuwa mwembamba sana. So with time tu ndio nimenawiri kama mwanamke Mwafrika. Na ndivyo hivyo lazima tujikubali sisi ni Waafrika. Siri, kuna siri labda? Siri, hydrate. Watu wataninyonga. Mimi sijui siri. Mimi sijui. It just happened. Like my body just... Okay, ilifika time yake labda. Ilifika tu time yake tuseme. Okay. Yeah, there's a time watu walikuwa wananiekelea mambo mob. That's why I'm asking the siri. Labda kuna siri. Hakuna. Kungekuwa, mngekuwa mnaona vitu zikiporomoka. So si ati ile hujafanya ile kitu. No. Mngekuwa mnaona zikisag. Ni kweli. Sinaona ngazi nyingine side moja inafura ingine inarudi ndani. Life is hard, my friend. Jaribu kucheza. Naona cameraman wangu pale wanaisha na hiyo story. Unashindwa what? Mafuta umepaka. The whole man results. Maporomoko ya ardhi. Imbalance. Ukivaa jeans watu wanashindwa
Sasa nianze kuweka makoton, it's not fun. Mmomonyoko wa udongo. Anyway, so nataka kusema wewe life yako as a teen, you never dated ama you never had such Of course I did, kwa sababu unajua ni miaka ukifika lazima experience. Those stories. Tupatie hiyo story moja wana tu. Naweza kumbuka. Takumbuka tu, sijali. Najua bwanangu anaweza ona hapa na pengine zingine. Ataona lakini hata kaji. Sijawahi mwambia. Sijawahi mwambia. Atuvunji nyumba hapa tafadhali. Tunapiga tu story. Wacha tuseme tu nilikuwa, of course I had a normal teenage life. I used to meet boys. But by the way sikuwa nabebwa na hizo vitu sana. Okay. I think how we were raised to be very independent thinkers. Okay. So sikukuwa na feel like I need someone to define me or hizo. But I still used to meet boys, socialize, that's the normal things. And actually the good thing nimesikia umetaja hapo, the fact that you used to meet boys. Not men, because nowadays you meet wasichana wetu wadogo I think it's there kwa society. Wamekimbilia now men, not the boys sana. Maybe wado tu kwa hao wasichana wetu ambao wanakimbilia. You see the problem with being like hizo miaka 19, you think that sasa life imeanzia hapo na imeishia hapo. But utafika third floor kama sisi. Mbona vile tuko hot on third floor? Sorry. Na Nyambura alikuwa hapa pia yeye kwa comment section mlimuona pia. Third floor. Ni third floor. Third floor, proudly. Yes. Lakini whatever you wanasemangaje, what you reap is what you sow. Isn't it? Am I the other way around? No, it's actually that. It's like that, So if you waste your time with a lot of people who are not guiding you in the right spaces, because lazima upitie hizo faces. You have to date boys your age. Sumbuane, mwende Sonford, kule chipo moja, mshare, na bado mnachanga, 20 bob hamna. Fair, mmekula nusu, mwanze kutembea mpaka Ngara. Like we've done those things and they are good because they how miss your face. Kweli. Lakini sasa if you want at 19 you want to drive sijui siku hizi ni gani noma? Watatuambia kwa comment section. Because like you want instant gratification, unataka kila siku una slay. Hata sisi mkituona hapa, we have grown into these spaces. Mmekula shida. Na tuko na watu wenye wana to dress na nini because you can't afford that lifestyle. True. Jikuna pali unaweza kufika and don't be embarrassed about it. And the girls who do that by the way wanaenda mbali sana. So that's what I would say. Usiharakishe life. Like najua kila mtu huambiwa hivyo, but it's actually the truth. Yes. And that too. Pole pole. Kiwa 18 date kienda sana maybe 21. Kienda sana 23. But huwezi fanya 18 na 15 no please. Hizo ni soma kwanza. Me I wouldn't advocate for it. But maybe people fall in love. Unajua pia world imechange. Ni kweli. Pengine unaweza kama umefall in love no problem. But with boys your age basi. Wacha basi tuweke hivyo. If you're falling in love, wacha tuweke hivyo. Maybe the 18-year-old girls can tell us. Unajua life may change. Maybe it's hard to date the young. I don't know. I'm sure they're watching and kindly pale kwa comment section watu wanatuwatch on YouTube. Kindly pale comment section ama kwa mitandao yetu ya kijamii. I told you my page is Alasi Genge pale Instagram and TikTok at Alasi Genge. The page for the show is at REKE CIUME NA ENE. Vivian, wakupate wapi wakupatie maneno 2-3? Wanipate Instagram Vivian_KE, TikTok pia Vivian_KE, Facebook Vivian Kenya, YouTube Vivian Kenya official. Yes. Mwende mburudike hapo. Pale. Naam. Yes, and kindly show your support to Vivian by subscribing. Yes. Kusubscribe by then is free. Subscribe. Kama hawajui kusema subscribe. Ni subscribe. Subscribe hapo basi kwa guys, I play too much. Kwa REKE CIUME NA ENE. Bontao. Shajua Vivian ni Bontao. Hiyo time yako I think ni club gani ilikuwa inashika? Ilikuwa nini? Rezora sama ilikuwa gani? So ulikuwa unaenda? Hey. Hawezi uache ukose. Hi mama. Hi mom.
How was that life? That part of life for you? You know, now I had a bigger sister. So my sister is the one now mwenye alinifungulia njia ya kupari. Parerezo. And I was fun loving. Yenyewe nimepati, please. So kani kupati umepati? Hiyo msifanye ni kuementa. Mimi nimepati sana, hata sasa sina interest. Sasa mimi ni wale wa couch. Couch potato. Netflix and chill. Hii moto yako unaweza nizimia? Izimwa kabisa. Ama unipunguzie? Tupunguze. Hiyo ndo kidogo inaweza punguzika hivi. Na sasa? Hebu nisaidie kitu ya kushikilia. Ni moto? Ni moto. Ni moto sana? I don't know, hizi ni kubwa lakini sawa, zingine ziko pahali hapa ndani. Mtaendelea kudevelop hii jikoni. Usijali, we got you. I'm here to bless you. Lakini si unaona tunajaribu juu sasa hata wewe hauna hii jiko. Sina nini? Jiko. Hata ujinga. Unadhani watu siku hizi kama unashindwa kuzima. Hii yenu ndio sijui. Tumekuweza Vivian. Accept. No, sijazoea hii. Hujazoea hii? Yangu ni hivi tu automatic. Hata naiambia gas cooker turn on. Ninaambia Siri. Switch on. Alexa. Switch on. Alexa, inajuasha mbio sana. Anyway, so we Rezo wapi? Clubbing Vivian amepiga club kinoma. Tacos. Ile ingine ilikuwa inaitwaje? Ibiza. Wewe unataka kunishabia wewe. Lidos. Lidos hapana my friend. Niki we. Asinitaka tu ingie kwa mtego. Mimi am a child of God, please. Hapo umeponea tu. Unaona song yangu mpya vile I want to inspire people. Yes. Hapo sema tu ni vile you are quick thinker. Hata ungeshasema ndio. No. Mimi nimeona tu hiyo place, hata sijui jina vizuri, nimeona tu kwa poster huko tao kitambo. Na ukipita. Nikipita tu huko. And do you advocate for maybe girls, young girls, wapige sherehe kwanza ndio wakuje watulie baadaye? Kwa sababu umesema wewe ulipiga sherehe. Wewe sherehe ulipiga cha ukweli. Now do you advocate for that to this generation? Because times have changed. The difference sana na back then. Kabisa. Me, I would say this, also one thing growing up, I would say I'm thankful for is that my parents wanted to introduce kwa God. Okay. Right? So kwenda church, kuomba as a family, I knew God when I was young. Okay. And so even when I was growing into my teenage years and experimenting and such things, kuna vitu tu roho yangu ilikuwa inaniambia acha mimi niende home. Unaget So I'll say this. As parents, we need to make time to raise watoto wetu. I have an 11-year-old, by the way. Wow. My daughter is 11. Yeah. Sina vile nashtuka ati wow, yes. Na ninajua. Si mchezo miaka 11. Hey, I respect my mom like a million times. Mimi ningekuwa na waine sijui ningewafanya nini? Ningewakula kama njugu. Kama njugu. Ungefanya ile kitu. So, young people should learn to have a relationship with God. Okay. Because it will help you with your identity. Ujielewe. Unajua ukijielewa, kuna vitu ukiambiwa sijui tuende wapi, kuna sijui hizi vitu za siku hizi zinaitwa nini? Orgies, sijui sex parties. Utaka hivi useme si leo. Labda siku nyingine. Because your conscience is awake. Okay. So that's what I would say. Because as a young person, you have to experiment, you have to go out. Even me, by the time my daughter is a teenager, same mwambia siende, but how nimemleaje? Does she have the fear of the Lord? Hiyo ndio naweza sema. Yeah. And nifiti umetaja religion. Yeah. Because I was about to ask you, how close are you to God? Hey, very close. Starangi jokes. Yes. Na God. I really believe in God. I do my best to dedicate time to pray, even to fast.
to listen to scripture, to listen to preachings. Because unajua saa hii where the world is, ukikosa kuchunga, hati yako itajaa vitu za dunia mingi. Ukwe obsessed, ukipata nyumba unataka ingine, ukipata hii gari unataka ingine. Yani utosheki, and that's not godly. So vile tu nikianza kuwa preachia hapa. Mimi hata kile nataka ufanye, hebu drop aka scripture basi. Scripture? Yes. Tanifikirie. Just check out your Bibles. Basi, nataka mconfirm. Isaiah 41 verse 10. Yes, that says? It says, do not be afraid. I am your God. Yes. And then you can continue. Yes. Lakini it's someone can check. Watatuambia pale kwa comment section. Yes, Isaiah 41:10. It's a very encouraging scripture. Yes. Sawa. Hiyo tumeshajua Vivian mtoi. Vivian kasichana. Sasa tunaingia kwa Vivian dem wa kupiga haso, ashapiga haso. And tunataka kujua musical journey. Vivian aliingiaje kwa muziki? But before we get into that, wewe uligrow up ukisikiza muziki ama ulikuwa zile tu za kanisa tu? Hebu niwashie hii kwanza. Nataka kupikana zote. Zote? Tunapikanga na masaa. Uko sure sio njaa? Wewe ndio unafaa uko na njaa. Iko on sasa. Kuna mwiko mwingine ama nitumie tu hiyo? Kuna hata. Kuna nzuri. Vivian. Yes. Uligrow up ukisikiza nani? Mimi niligrow up time ya kusikiza R&B. Kwa nasikiza Brandy. I would like to get to know if I could be. So that's what I grew up listening to. But nilikuwa interested na muziki sana. Na hata ukisikiza songs zangu utasikiza they have a lot of R&B vibe. Pia nilisikiza kina Yvonne Chaka. Brenda Fassie. Pia Susanna Weir, I listen to her a lot. So I've always had a natural interest to na muziki. Amani pia nimemsikiza sana. Wahu pia nimemsikiza. Unajua ukiwa na interest na kitu inakuvuta. So ukiwa katoto kadogo ulikuwa unajiona siku moja mimi nitakuwa kama hawa ama you had other plans? Hata sikukuwa na hizo thoughts. Mimi nilikuwa tu naona nita work hard. But I had never imagined myself as a musician, but I think it also had to do with how I grew up. Hizo thoughts hazikukuwa zina encouragewa sana. You had to be either a lawyer, a doctor, like my sister. So sikukuwa nime consider like something I would do. But nilianza tu kimchezo. 7 years later, here we are. Yeah. Amazing. Now, how did the journey start now? Sisi tunakumbuka tu. Main switch. Wanna introduce them new. I'm telling you. Vivian. But how tulifikaje hapo? Peleke hiyo safari. So, my journey of music was very interesting. So my producer, the one I started with, Phil, we were in primary school together. And he was very musical. He taught himself production, he taught himself how to play instruments. I'm sure you know Phil. Yeah, I know Phil. Phil. So he told me, I'm opening a new studio, so come. You think even I went? Kaona hii ni ufala. Sasa Phil ananiambia nini? So I didn't go. I thought tunaongea Facebook. That time Facebook messaging was very ilikuwa very rife. Ilikuwa imeshika moto. Blow up. So nakaa tena ananiandikia Vivian. Na sasa hiyo ati life yangu iko fiti. Maze na struggle na odd jobs huko na kule. Then naona hii muziki, I don't know if I want. Alafu sasa was still when I went the first time, the work you put in. Ukaona hii siwezi.
Studio 6 hours. Kwani ni shamba? Hata shamba huwezi lima 6 hours. I was like, no. But I always had the kind of spirit, if I start something, I want to finish it. Okay. So, nikasema since nimeanza, sitaki kuachia katikati. And then feel was really tough on me. Naambianga watu, I was panel beaten into the person I am today. Ilikuwa kikosi. Mbogi. Nikikosa huyo chini. Nikikosa tu kuimba vizuri. Ananiambia fanya hivi, weka mkesho. Anamwambia vipi nataka kuimba sasa. Unaimba vibaya. Na sasa hiyo mazee ukuinja vile watu wananichocha, Vivian you're a good singer. Uko sawa, wewe ni mnoma. Kwa studio ni ma embarrassment too. So I went through that training. Then like 6 months later is when the song was released. Yes. And by that time I was very discouraged. Of course Jaguar came in and gave me his support with the song we did. That was the first song. And from there it just became about learning, growing, understanding how it works. But you know, with everything I tell people, you have to be the driver of your life. Yes. Kama ningekuwa nategemea MH sahi for my career, si aliingia kwa politics. Yes. Tunaona ningekuwa nimeuma nje. Ni kweli. So I decided to just focus on it. Okay. Yes. And how was it that Vivian dem anarudishwa studio kuja kesho haujaimba vizuri? Amekuja. Yes. Her very first song. Yes. Mtu at his peak. Jaguar was then Jaguar was at his peak. For sure. Alikuwa all over. For sure. Alikuwa shavuka boda. Alikuwa shavuka boda manzi. How did that happen? Ilikujaje sasa yeye ndo anakushika hata mkono kwa hiyo song? So Jaguar was already in that studio. Okay. He used to be the main artist. So nika record song. Then they were looking for a female artist to bring out. So Jaguar akaniambia fanya hivi. Feel akamtumia song. Akamwambia kwa nani anaimba hivyo? Kaniambia anaitwa Vivian. Namjua vizuri. Unaweza come uongeze kitu. So he came, he just put his chorus. Hiyo vuka boda. Yes. And we met. Alikuwa mkali. Jini ilikuwa inamsumbua. Alikwambia nini hiyo yenye ilikuwa? How was it? Ilikuwaje? Alikuwa tu anashinda akinisomea. Vivian, ati umeonekana wapi? Unafanya nini? Wacha na wasanii. Acha na melati Sawa, ni wakora. Nini? Umevaaje? Hizo si nguo za usanii, bla bla bla. So he was looking out for you. He was looking out for me. But alikuwa ananibo maze. No, unanipimia hewa wewe. Unanipimia hewa, unanisomea. Kasonga na do fit, wacha mimi ni enjoy. Wacha ni enjoy maze. This is my moment. Anambia unajua utaisha na song moja. Jagu pali huko. Ngumembwetsa mtu wangu. You know I love you my brother. Utaisha na song moja. Of which ni kweli, because now you've seen people come and go. Of course. One hit wonders ni wengi sana. True. Kasonga moja hata simu huwezi shika. Hata ukisalimiwa unasema. What? So he inculcated that within me, which I would say I'm very grateful for. Hii napunguzaje ama nizime? Chini. Si hii. Zima hiyo. Ni hiyo. Press. Sasa hii ni kucha. Don't blame my whatever. We, kucha tu. Hebu tu accept vile tuko. Kuna song niliimba kama hiyo, it's a dedication. Yes, tutafika hapo utatuimbia. Mbona unataka kunichange? The journey began with Muhesh. The journey began with Muhesh. And from there it was yani tukaendelea tu tukapambana. Is this warm? No. No, it's not. Taka kisu. Kisu.
Ndio. My kitchen is very organized. Yes, kila kitu iko pahali unaona. Yes. That was sarcastic. No. It depends with how you take it. No, they are messy cooks. We take it as a compliment. Najua kuna wale watu ambao like my sister huwa anapika akiosha vyombo. So when I cook in her kitchen. Vivian unapika uwezi osha vyombo? Anyway, kila mtu na style yake. Ni kweli. So yeah, Jaguar was he's the one who introduced me. Okay. As a musician. And I'm really grateful for that. As you can hear, he was tough on me. True. Na hakuwa ananieka. Imagine mtu akwambia utaisha na song moja na sasa unakula rotation. All over. Vuka. I now have ukitembea hivi huwezi shikika. So hata una kakiru ni song tu ina play. But back then kuna kitu hauja mention. Yeah. Ama utani correct if I'm wrong. Ebu nikumbushe. That you used also to host karaokes. I did. Yes. But the karaokes was so zilini save sana. Because you know mziki, it takes time for you to start making money. True. So I used to make money hosting karaoke shows. Na I would say God was so good to me because nilipata mob. I got a lot of shows. Na I used to get paid well. Okay. I even managed to buy myself a small car. Wow. Yeah. Back then. Back then. Juu mi hiyo mambo ya kudropiwa I always make. Mtu anakudrop anaona anakusaidia sana. Udema naongea vibaya. Udema alikuwa anadropiwa. Hizo tena kidropiwa haungesema kitu kama hiyo. Then nikifanya hesabu zangu because I used to be independent, I used to pay my own rent. Naona nikilipa taxi ni expensive. Because now you are all over pia. Hutaki kuchoma brand. Sitaki kuchoma. Na Jaguar anakuuliza wewe umeonekana wapi ukifanya nini? Jaguar alikuwa aniweki. What? So karaoke ulisave enough to buy you a car? Yes. Okay. I did. That's amazing. Yes. Savings. And it's just the diligence. Juu unajua pia ni kazi ya jioni, so you also have to have your own principles. I can say for sure that throughout my whole karaoke career, hakuna mtu mimi alinibeba akaenda na mimi. Mimi nilikuwa namaliza show yangu, naenda home. So unataka just put that on record. That on record. Hakuwahi choto. Thank you. Sikuwahi. Mwenye anaweza sema aandike hapo kwa comment. Tuonane. Sikuwahi even once. Yes. Kuna maliza show yangu naingia kwa gari kangu shop. Unajidrive mtaani. Baka doni. Yes. Amazing. Yes. And I think that's discipline. Yes, that's it was discipline. Plus I needed to stay focused because nilikuwa nishaanza muziki yangu. Na sikuwa nataka iishe. Okay. Because niko na hiyo spirit nikianza kitu I like seeing things to the end. Though I would say ilifika mahali muziki ni noma. I almost felt like hapana, maybe this is not the right job. Okay. And did you ever feel like wacha niwache sasa na many times. I've wanted to give up so many times. I think Sam anaweza waambia my manager. Yes. Kwanza saa zingine mnaenda shows, sometimes people are so rough. Yani people are not honest. Working with other artists is hard. Watu ni master. People want to finish you. Yani there is no love. Okay. So na mimi I thrive in love. So nika feel hii kitu si must. I have other gifts. True. But I'm lucky I managed to keep doing it. Yeah, but it's been hard. It's hard. But it's safe to say that in the industry there's no love. Artists hawana ile upendo inafaa. No. Artists hawana upendo. Yes. There's a naweza sema artists.
waogope God. Waache kuogopana. Alafu hiyo talent, it's just talent. True. It doesn't make you like kasi jisikii kufanya song na wewe alasi nakwambia tu. Alasi right now I don't think lakini so mambo sijui zinaitongwa aje ghosting, sijui gaslighting. Not about that life. Okay. Si poa. Wewe ushaijipata in that situation whereby unataka kufanya ngoma na msanii fulani? Yes. Akakughost ama Of course. Of course. When was that? At recently too. Okay. Kenyan artist ni ma superstar. Yeah. Mtu amekughost, yani we hajakwambia hajakwambia hapana. Because pia anajua siku moja anaweza kunid. So anacheza safe. But wewe unajua umeghostiwa. Mimi najua tu nimeghostiwa. Lakini we thank God in everything. True. Kabisa. True. Nataka tuendelee mbele na hiyo musical journey. Yes. So kindly in this camera ya director Manash. Na nimesweat. Usijali, ni jikoni na hapa. Hapa ndo kuna kuanga. Nataka utugusie the first song. Hebu nitolee hii sufuria. Nitoe na nini? Kisha sawa. Nataka kutoa. Mko na insurance? Usipanic. Huku kuchomeka. Tuko na kampuni ya REKE CIUME NA ENE Insurance. Tuna insure mikono yako lakini sehemu zingine za mwili unajipanga. Not even funny. Maliza tu kwanza wekelea nikumbushe watu that this is REKE CIUME NA ENE East African edition. Na mbona sijaambia watu chenye napika? Si ulishawaambia? Niliwaambia? Saa ngapi? Kile haujafanya ni that umeweka viungo huko lakini haujasema ni gani, lakini kuwaambia uliwaambia unapika nini. Lakini pia wameona. Wamejionea. So yes guys, leo imagine ni safi. Ni safi. Sawa. Leo zinatoka. REKE CIUME NA ENE, for those who don't know, inamaanisha simply from the horse's mouth. Hivyo tu. Wacha zitoke na wenyewe. Yes. So siku ya leo zinatoka na VIVIAN. Unajua nikipika na kuanga focused. Yes. Tunakuona tu. Wacha tuambie hapo kwa comment section, those who are watching us pale YouTube, tuambie aje. Nimeandaa. So far so good. Chakula so good. Jikoni ako vipi? Koroga. Yes. Tuambie that first song ndio mtu ajue what song we are talking about. So my first song. Yes. Kwa inaimbwa Karoiko kakwapi? Karoiko. Chili cube. Uliweka wapi? Ndio hizi hapa. You see. My kitchen was very organized, but sasa umetapa kila kitu imetapaka. Naweza kusumbua. Yani? Pole. Sorry. So the song was I now have wings to fly. I can touch the sky and now I grow wiser as the days go by, as I listen to the sounds of our time. That was a song. Buka. Boda. So that was the song. Na unaweza sema ilikuvukisha boda after now ama ilikuintroduce lakini haikuvuka boda. I think it was an amazing introduction. Okay. Because I think by that time Jaguar was doing one of the most excellent videos na yani alikuwa naika work ethic, Pan-African. That's why his music was also able to be played outside the country. True. So just we had a big cast. There were even dancers. We went all the way to Magadi. Ted Josiah did the shoot. Okay. And he did a good job. True. Yeah, so I would say ilifanya kazi yake. Nimeka chumvi. Nilieka? Wewe ndo unapika. Vivian wewe ndo unapika. Mimi usiniulize. Huku mtu anaweza pika kionja. Sisi kitu tunajua kama umeweka chumvi ni story. Ukiweka story chumvi tutakwambia hapo umeweka chumvi sana kwa hiyo story. I think imeiva. But kwa food unaweza onja tu ama ulete nionje. Aya. Lakini usionje na mwiko. Tantilia kwenye mkono. Kwenye kiganja inaitwa hivyo. Swahili changu. Na ukichomeka. Ukichomeka by the way, acha tusicheze hivi. Acha tuicheze safe. Ujue ni ya kuonja, siwezi kuwekea mingi. Haina ngori.
Panic. Wewe umepanic wewe. Umepanic. Hebu anza nijue kama ndaongeza chumvi. Nyama hiyo ni moto sana. In the meantime unaweza tuambia now from that song. Tupeleke musical journey. Now. So how is it? Iko sawa? Chumvi? Nasikia kapilipili iko sawa? Iko na pilipili. Hiyo pilipili ina balance. Ina balance? Okay. Na hiyo ni sura gani unaweka nikikuwekea chakula badala useme Fantamagoja? No, si nilikuwa nafikiria ni zile za ngoja kidogo. Iko sawa, iko sawa. You shall not politically finish me. I refuse. So nilianza na Dream. That was my first song. And then I did A Woman in Love, A Woman in Love. And then I did Simga. Tulishi mabatini, now you're living in your mansion. Took up another tattoo, now you're driving your Mercedes Benz. Na nakumbuka hizo lyrics. Na manze? Tambo 2014. It's about 7 years. Yeah. Okay. Alafu after that, you make my heart to go. So that one nilifanyia Pacho. So that time I shifted from main switch to Pacho. Quite the move though. So main switch, I think tulifika tu mahali goals zetu hazikuwa line in terms of musically speaking. And then also Jaguar was branching into politics. Okay. So nikaona I need a new space to grow me. Okay. So that's exactly what happened. But no beef. Nini? No beef. Ilikuwa tu ni ile. No beef. Okay, wacha niende hivi. Yes. Juu nyinyi mmeenda hivi. Yes. Okay. Exactly. So I did Teren. Then I did Baby You're a Chum Chum to Me. Still. Usituguzie kidogo. Kakoras at least. Tuanze na Teren. Unanianza na Teren. Yeah. Chorus you yote. make my heart to go. Teren. My head, my knees and toes. Teren. You give me satisfaction. Yeah. That was Teren. Alafu, baby you're a chum chum to me. Umeniroga na sijuyo. Baby you're a chum chum to me. Umeniroga missing to say. Yes. That was harmonies. That song. Tunasikia naziimba. So mimi chini ya maji ni fan wako. Only that labda haujui hivyo. Sijui jamani. Sasa leo umejua. Nikunipikisha tu hapa. Leo unapikia fan wako. Kumbe maisha inabadilika. Inabadilika manzi. And tuanze na Teren. Yeah. Cause now according to me, hiyo ndo song, if you ask me, that introduced now Vivian to mashinani zaidi tuseme. Yes. Wewe unaweza sema ilikusaidia kwa maisha yako? Kuna watu sema this song ilifanya nifanye hivi. Yeah. So unajua muziki is a very interesting space, and I think one of the things zenye zinahitaji very high mentorship is a musical journey. Okay. So when I was doing Teren, maze self-esteem yangu ilikuwa chini sana. Nakumbuka Sedo akinionyesha hiyo song, akinichezea ananiambia I want us to release this song. Namwambia this song ati Sedo I'm not sure. Ananiambia what do you mean? It's an amazing song. Namwambia yani I had so much self-doubt. And I would say maybe I didn't have enough people speaking into me. And that's encouraging me. I think as an industry we really are very negative and we bring each other down. Okay. Yeah. Ndio bana nimekwambia sema food yangu ni noma, watu waendelee kuwatch. Si kuwauliza, unawauliza nini? Nafaa kuambia ni noma. Ndio waendelee kuwatch. Waendelee kuwatch. Kama cameraman anaweza zoom in hiyo noma sana Yeah, so and I don't want those hosts to overcook. Okay. So when the song blew up, I was like, what? Kumbe guys can accept my song. Sikukuwa nimetarajia hivyo.
but it really opened new doors for me. Kwa sababu now people started accepting me more and more. But I would say the song that introduced me was Woman in Love. Woman in Love, people knew the song, but they didn't know the artist. But now, because of the interest in the song, they went on to research who's the artist. But of course, Teren Teren now blew it over, and then of course following it up with Charm, then Chum Chum, Chingi Changa. I'm very grateful for my musical journey. It, of course, it's never that easy, but if you're eager to learn, utakuwa tu sawa. Sawa. Yes, ni fiti umesema hivyo because I was about to ask you. Sisi tumekuwa tukireceive a lot of sweet music from Vivian. But how has the journey been? Challenges labda uko katikati in between, umepitia nini yenye unaweza encourage useme nayo useme it's been tough? For a long time nilikuwa tu nafanya mziki because tulikuwa tunahitaji mziki iwe nje sababu ya relevance ya brand na pia kazi kutafuta gigs na mambo kama hayo na endorsements. Lakini 2020 nilikuwa na some sort of awakening. I think 2019 nilikuwa nimeenda US for a tour ya mziki. Na niliperform several states, but also I traveled with my manager, who's also my husband, and so they have a family business ya kanisa. So we got to visit a lot of churches when we were there. And of course I had to, unajua sasa kama in Kenya, inakuwa saa zingine ni vigumu kukua tu na life ya kawaida because ukienda super mtu anakujua selfie, ukienda wapi, you know, so you don't una wakati wa ku reflect. Lakini huko sasa I had the time because when I walk on the streets naweza tu unajua like I can just be myself. Nenda hivyo bila kuchana nywele. Slippers nini hivyo tu. So that's when journey yangu ya awakening ikaanza na nikaanza kujiuliza maswali za why am I doing what I'm doing? Juu kama ni fame, sawa, unapata fame of course to a certain level, of course unaweza expand, unaweza fanya Africa, unafanya worldwide, but unajua pia binadamu hatutosheki. Ukweli. Ukuja ufanye song na huyu unakaa unaona yeye huyo sasa bado acha nifanye na huyu hivyo. So you're not giving meaning to ile kazi ambayo unafanya. So especially when COVID struck. Na unajua COVID ilifanya watu hata wakajua nyumba zao zinakaangaje. Watu wakajua kumbe hii kona pia inaweza enda hapa. Kumbe neighbor yangu anakuanga sijai muona ni huyu, you know. So during that period I got also to sit a lot with myself and nikaanza kufikiria in all my years in the entertainment industry iko na ugomvi sana na mvurutano vile nimesema. There is no love. Nikasema okay, it's easy for me to blame, but also mimi kivyangu what's my contribution? True. Na pia what do I want to do na mziki yangu, right? So nafanya tu mziki ndio nichezwe nijulikane nini, but hakuna hiyo personal fulfillment. So nika decide to seek God more. So I went for retreat kuomba tu na kuconnect na God na kufast hivyo. Na hiyo ilinisaidia sana because I was able sasa kuweka purpose into my journey. So nikitoa mziki najiangalia okay, God ameniweka into a position where I have power na niko na influence. So ni vyema kweli kutumia hiyo kitu kujiglorify ama give back. Na pia to myself, how do I give back to myself? Because unajua pia you cannot give from an empty cup. True. So mimi mwenyewe lazima ninge grow as a person, ni grow spiritually, pia niko nimekoma. So that nikifanya content
uplift watu na ini uplift. So hata ukiangalia my latest release, it's a very uplifting song. True. And it was very interesting. I think God really wanted that song to come out. Okay. Kwa sababu PREZZO nilikuwa nimempatia a love song when we were talking and deciding on the song. Akaniambia no, nikamwambia but I have other songs, other demos. Akaniambia hebu nitumie nyingine. Okay. So I sent him the inspirational song. So unajua pia wasanii saa zingine mtu anaangalia WhatsApp leo anaangalia after 2 days. So tena hakuniambia. So mimi nikamwambia Sam nimeongea na press and the last thing to decide E. After 2 days akaniambia by the way nataka tufanye hii inspirational. Nikamwambia sure. Akaniambia maze hiyo ndio I feel. So nikasema wa it's interesting because it's a ni combination tofauti. Mtu hawezi expect mimi na PREZZO tukishikana tufanye inspirational song. Yes, itakuwa tu love song tu fulani kwa mind ya wasee. Yes, itakuwa tu love song fulani. So I'm happy that we were able to come together and use our influence. And I think that song also ministered to us. Yes. Because sahi unajua na mental sicknesses konazo, especially celebrities, it's very easy. True. Kwa sababu expectation ya public is so high. Na wewe mwenyewe you're trying to manage who you are as a person. True. Now, it's very easy to get lost in the likes and the views. True. But likes and the trending tab yani ushinde tu ukiswipe hivi. But hizo vitu they make you empty. Because when you're not trending, hauwezi kaa. Hauna amani. So lazima ufanye kitu kila siku. Ndio trend. And I promise you hakuna vile unaweza live your life na uwe na fulfillment. True. Na utakuwa a bad leader. Na pia hiyo space God amekupea, you won't be using it correctly. Hakuna vile unaweza kuwa na millions of Kenyans, even East Africans watching you na uko zero. Hapana. We have to feed ourselves. Na hizo depression ni leo uko na 1000 likes, kesho uko na 200 ama 5 likes zinafika 10. So unaona yeye mazee watu wanipendi, you know, but what people think of you should not be your definition. Your definition comes from God, because sahi kabla uko LCC you are still you. Yes. Even without the music, it's just a part of you, but it's not the full definition. Sasa utarecord show Monday to Saturday asubuhi mpaka jioni ndio ufeel uko satisfied. Content haiwezi work. But ni kama hivyo ndio watu, because the world is moving too fast. Kidogo huwa na trend, kidogo amemaliza ni huyu. So una feeling kama watu wanakupenda, then all of a sudden your love imeisha. Unajua humans tuko na the psychological features that make us. Kweli. So if hakuna genuine love, pia wewe mwenyewe unaanza kujichukia. So kujichukia ndio unakuwa na hizo depression, suicidal thoughts. So we all need to preach to have a healthier society. And if umeleta hiyo convo, nataka kujua, have you ever been in that situation that you feel depressed manze? Unaamka unaona mimi hata si feel kutoka nje. Have you ever been? Of course. I mean, one of the things as a person who deals in a public job, ni kuna mziki utatoa watu hawata connect nayo. Ni kweli. But hiyo ifai kufanya uache mziki, ama kuna show inaweza kuwa inafanyika kubwa sana na haujaitwa. Ni kweli. Ama usikie watu walienda kwa Ruto na hukuambiwa. Tumejenga industry maze, because for real like hukuitwa. Hakuna mtu sahihi anaweza kaa aseme Vivian's contribution is zero. That's a lie. True. I have contributed to this space and with a whole heart. Ni kweli. Na mimi struggle for some years before now, and I have a lot of wisdom that you are. True. So mtu akikuja kujaribu, and of course I have my faults, and that song is about that. Yes. Like najua nina shida, that's how the song starts. Lakini you can't be in a space where you're trying to make a space healthy, then a few people feel like they are the ones who are more qualified. True. Hiyo iwezi, ni vile tu unaogopa God. Ningesema vitu. Anyway, cooking ugali. Before tumalize utatuambia kama utaenda kwa Ruto. Sisi tuko na connections.
Tunaweza kupeleka kwa Ruto ama Uhuru ama mimi niko sawa. Ama whoever. Sisi ni wala wasi. God is my ultimate provider. Hizo zingine ni details. Yes. Nimesikia vile umejibu hiyo last question. Umeleta all that conversation about depression. Yeah. And mse akifikiria akiketi chini aifikirie vizuri, atasema Vivian ni kama anaokoka lakini anaogopa. Yes. Is that true? Siogopi. Niko zile za najua na need to inspire God ameni. Is it? Hii ni gani kwanza, hebu niache. So unataka moto? Nataka mingi. Hii maji kwani inachemka holo? Yes. Is Vivian anaokoka na uoga ama So for me, hata nilikwambia, me I've always loved God. Okay. And there is nothing in my journey that's a mistake. All the songs I've done, everything I do is part of my journey. So siwezi sema ati sasa ndio nimejua God. Okay. It's just that I'm working on creating a more intimate relationship na God because najua ile position yenye niko, I can't be careless. And of course nitamit watu tofauti. Nitamit watu wenye wako stoned the whole day and night. But it doesn't mean that they are less. Wako sawa? And I have to be able to have a conversation with them. Na nitamit pastor wa the biggest church in East Africa. Na bado lazima ni connect na yeye. Because we're in a position of leadership, unaekongo different spaces. Na lazima uweze kuwa relevant. Unaona? So for me, I've always had a relationship with God. Lakini I feel like the times we are in are so different. Because how do you explain the rate of young suicidal rates? It's very disturbing. Nikweli by the way. Hey, there's nothing normal about that. Kwa sababu that's a gift, that's a life that's being cut short. Na hizo ni mambo za shetani haziwezi. Unaona? So lazima nifikirie, okay, naweza kaa ni blame society, ni blame nani, lakini God ameniweka kwa certain position. So how do I contribute? And actually ignorance ni not understanding that everything we do comes from God. Si pia umeona God kwa life yako? Yes. Si ni kweli? Ni kweli. Hiyo ni fact. Ni kweli. God si fiction. Ni kweli. Yeah. Tukianza hata kuongea vitu amefanya kwa life zetu, tunaweza kesha hapa the real talk. True. Na hata tu kuweza kuforgive virahisi. You have to look at what's working for your life. Ni kweli. Ukisema utavuta hiyo bangi Sunday to Sunday, utafika mpaka wapi? Unaona kama utafly ufike moon? Hamna. Jua vile uko high. Utakuwa tu high to some level. Hautakuwa high ile. You know, and it's bondage because inakutrap, lazima uendelee kila siku. Yes. So we have to find new avenues. Na mambo ya kuona ni kama God ni ya watu wazee, sijui God ni ya watu wenye sijui. No. You have to put watu wana dead huku nje. It's very serious. Ni sad sana. Ni sad sana. Ni sad sana. Haya basi. Tumegusia the new song kidogo lakini tutakuja hiyo ndo tutafunga nayo vizuri. And guys, mnaweza kimbia pale YouTube. Fungua just like a different tab hapo hivyo kama you are watching from YouTube. Unajua sasa hii nimewekelea ugali. Yes, wewe wekelea tu. Sijali tukonja. Hapo aka different tab and search Vivian Kenya page, sindio pale YouTube, and you'll check out that song with PREZZO. Amazing song pale. Turudi ka musical journey. Tulikuwa tumefikia pahali katikati, tulikuwa ni cham ama tuliachia cham. Tuliachia cham. Okay. Tupeleke na Rieng huko mbele sasa. Tulete na form. So after cham tukaenda chum Chingichanga. Yes. Gusia lines mbili. Acha mbio. Chum niliimba kidogo. Haya, tuende basi Chingichanga. Wanasema mapenzi kidonda lakini mbona nakupenda sana. Wamenipa story mob juu yako na bado nakupenda bana. So this is what I do for my family. Napanga tu ugali nikiimba. Ukiwaimbia. Lakini mbona wanichanganya. Oh my God, I'm making myself laugh. Wewe umejikanganya. Najibamba tu. Hii life ni kujibamba. So that was Chingichanga. And that's actually my favorite part hapo. Na utanikumbusha juu nikaa inanipotea.
If you give your love to me. Your part? No. Kuna part unamwambianga unasema naku. Lakini mbona wani treat kanganya? Kunipitisha mimi maruti panya. Baby unanichanganya. Kila mara unanikanganya. I think that's the part. That's part? Lakini nikikumbuka before, that's the part, si ndio? Yes, that's the part. Is it a true story? Back then ukiimba hiyo song kuna msee alikuwa anakukanganya pahali. We, nitapika ugali ama nitaanza maswali? Utatupatia majibu. Nimechoka, wacha. Let me tell you, ugali is an art. Hii lazima ni concentrate. So, light questions. We concentrate. Huwezi struggle na vitu mbili hivi. One has to be light. Choose one struggle. Yes, one. Nimechoose ugali. Acha nikuja nikusaidie. Utupatie story. Who was changanyaing you? Unakuja kusonga ugali? Are you good? Wacha kwanza ipate nini? Bado lazima usonge to a certain extent. Endelea tu na story bado. Usipanic. Lakini uoni mimi ni msichana mdogo unataka nisonge ugali na nikuongeleshe? Hata nikuje nikusaidie. Wewe tukazia story. Sisi tuko hapa kwa story. Food tu ni ETC. Kwako ndio ETC because you're not the one cooking. Yes. Hi. True story or not? Oh, your story. Ebu kuja. Nikuja nisaidie? Haya sawa. Jibu hapo. Na vile ni kadogo. Ukiona kale ka ugali VIVIAN anapiga nduru. VIVIAN na jamaa anaitwa DJ Fatso mnafanana. Fatso alikuja hapa alitupikia tot. Akasema ni ugali. Who does that? Na umesweat? Nimesweat. Kutakuwa na phase 2 ya kupika ugali ingine. Usipanic. Acha nikusongee hii. In the meantime unaweza jibu hiyo swali sasa. Juice yangu iko wapi? Sasa niko na kunywa juice. True story or not, Chingichanga? So Chingichanga, at that point I was going through a very tough time. Okay. Juu nilikuwa I had experienced abuse. Okay, sorry. And so nilikuwa tu in a very frail space. So you know, like the way you're trying to figure things out, unajaribu kuangalia if this is the right guy. Just generally, because I was in a dating phase at that. No, I had finished. I was with Sam, but nilikuwa nimetoka. Okay. So that's when I came up. We came up with that song. Okay. So it's funny that because I was bold enough to come out about it. Yes. Na I thank God because nili heal very well from that space. And Samuel was very supportive and akanisaidia sana ku get over it, but process. And also with healing you have to process. Uwezi tu hufanya abracadabra disappear. You have to talk about it, kuangalia ni nini exactly inakuudhi hivyo. And when I came out with my abuse story, watu wengi I realized so many people wako in abusive relationships. Na hata mara nyingi saa zingine naitwa kuongea. Na with abuse inaanzanga na ule mtu anaku abuse, then wewe mwenyewe unaanza kujiabuse. So it's psychological. Mtu anafanya ujichukie. So nilienda through your phase. And maybe to cut you short, kwa mtu anajiuliza, how abusive was this relationship? Maybe unaweza No, it was just it just happened once. Na I had never been in an abusive relationship. Okay. Yani tuseme tu ili happen to once na nikatoka. And I would say we were just getting to know each other. We had not even hatukuwa tume connect kabisa. Na I think by the time
face iliisha. Vile tu nimesema like unaonanga tu unaanza kujichukia. Yet wewe uko tu sawa. Mwenye anakuwa abused by the way yeye ndio mgonjwa. I realized the guy himself ni kama tu alikuwa na a lot of undealt with trauma. Okay. Unajua wanasemanga hurt people hurt others. True. Si ni kweli? Ni kweli. So ufai kukuwa slave wa mtu yoyote. As an individual you valid, uko sawa. Na unaweza muexpressia umwambia sifurahi ukifanya hivi, but kama akiendelea kuwa abusive you have to be bold enough to put yourself out of that situation. Is it that alikuwa anakuja na kutandika ama ni... It only happened once, but he had a lot of anger issues. I can't remember hata nilimwambia nini, akakasirika tu. So for whatever reason, it doesn't matter. You can't justify. You can't justify kupiga mtu na nini. So I would say it happens a lot. And I know it happens on both sexes. True. Also there are men who experience sana. Mental and physical abuse, and it's a very unhealthy space. And as I said, talk to your partner ukiona ako hivyo, ukiona aski, just talk to them pole pole, ukiona aski na anaendelea kuwa worse. Just unajua people always ask why do people in abusive relationships wanaendelea kukaa hapo. You find that nishaiona hii conversation online that now that mimi niko na mtoto, maybe there's this mother who's been abused. Yako na watoto, anaona watoto sasa nitapeleka wapi? Labda sina job, jamaa ndo ana support, and then they try and justify hiyo reason yao kustick pale ni juu ya watoto. Utawaambiaje watu kama hao sasa? You see, you are taking the children through abuse because it's not healthy. Mtoto akizoea kuona watu wakipigana, anadhani that's how people communicate. Ni kawaida. This is kawaida. Ata grow up and become a bully. Exactly. Okay. So you're actually staying there for the children, you're hurting the children. Okay. Kwa sababu wataona that's how people communicate. And that's a lie. Wow. Alafu you can get out of it. Yes. Like sahi, can anyone look at me and say kuna mtu ashai ni piga wo? Okay. Okay kukume. Umebondwa. Na it by the way inakumalizanga internally pia wewe unaanza. Lakini hiyo ugali umeitana. Sijali ugali yako. Si mimi uliachia hapa. Wewe si ulishindwa kupika ugali ya mtu mmoja. Sasa mimi ndo daktari huko. Hii ugali tunakula na Aziza. Si ndio wageni. Mtachekwa. So now let's move on from Chingichanga. Tupeleke teketeke to the process, the rest of the songs. Juu ni nyingi tutagusia zile mainstream zaidi. I have so many songs. Yes. Sometimes I forget. Na usipanic. Na si kiburi. From Chingichanga. Naweza kaa hapa ama watu wakaangi kitchen. Watu wakaliangi. Nimechoka, nimevaa high heels. Mimi pekee ndo mimi ukalia. Please. But anyway, it's allowed. So I did Chingichanga. Then I did Cheza Chini with Nyce. And then kafanya Nilivyo. Na Madini. Yes, Madini Classic. Madini Classic. Yes. It was actually his song, and he invited me into the song. Okay. But people really ended up loving the connection that we had on the song. Yes, and ilifanya fit. Ilifanya fit sana. A lot of views on YouTube. Yes, and even it has a lot of love. Hata ukiperform, people really like the song. Okay. Then nikafanya Feel Me, hiyo ilikuwa yangu. That one I did it when I was in the US. Then Accelerator. Sasa that's a tune. Na the cancel. I launched my rap career. Jesus is Lord. By the way, usiaiogopa kujaribu kitu. The people who hate the most are the ones who never put themselves in tough spaces. True. Jaribu. You have one life. Kiumano useme by the way nilijaribu kitu. Si yangu lakini at least I did it. But how was the experience working with Cancel? The Cancel, yeah. They are my brothers. Nawapenda sana. They are really easy to deal with. Very cooperative. In fact, mimi ndio nilichelewa hiyo siku.
And people think they're the ones who play a lot. By the way, they are very serious. Wakifika kwa set ni job. Nakumbuka nilichelewa, Madia kaniuliza, by the Vivian, we can't work like this. You're 2 hours late. You were on Ngong Road for 3 hours. Unajitetea ni traffic, ni jam. Traffic hapa na hapa. We were shooting in CBD. Okay. So it was an amazing experience working with Major also. Amazing. And we've not talked about Jose Chameleon. Jose Chameleon, even Red Sun, Attention. Yes. Jose Chameleon, we did that song in UG. He's a very talented artist, very hardworking. I remember he would keep recording and asking the producer, how is that? Do I change? So that's something I also learned from him. Artist, na kiburi kwa studio, weka kando. Yes, because it's hapa ni kazi and you have to learn. And you have to let people talk to you so that you're able to listen. Okay. So that was amazing kuwork na Jose Chameleon. And una feel ni kama ilikuingiza Uganda sasa? It did, because tulianza kupata a lot of tweets and calls and a lot of mixes in Uganda. You know, he has that legendary status. An icon pale, yani yes. East Africa mzima. Yes. Hata huku Kenya ni hata probably ni mkubwa Kenya than UG. Yes, it's possible. Yes. Unaona hata alikuwa anaimba Kiswahili anajua. True. And he's self-taught. He's very gifted. Okay. Then Red Sun, Attention. It was fun working with Red Sun. Anapenda mchezo sana na kucheka, so I enjoyed myself. Okay. Then who else? I did another song with Cancel. Yes. I think if I started counting my song, Juzi. Azitaisha. Kuna zingine mimi mwenyewe nimesahau. There's another one I did with, but you know, I've done songs, I've been featured, others are featured. But I like collaborative projects. Yes. Because they force you combine to learn. Efforts. Yes. Learn pia. Kama yenye nilifanya na Bahati pia juzi. You also did a song with anaitwa the Simple Boy, Amani G, that Kayan girl as well. Yes, And ni kama unapenda collabo sana. I like collaborative projects. Because I feel like they have more power. Because wewe unakuja na hii na mimi nakuja na hii. Unafanya moja na msanii wa Mogidi lini? So this is REKE CIUME. Hebu ni connect. Lazima nikuulize. Moja na msanii wa Mogidi. Hawatuongeleshangi, wanafikiria hatujui Kikuyu. Sasa nyinyi ndio labda mnajiweka pale wanaona adoya ana irofi yaro kwa adoya ana. Ni nani by the way? Hebu ni connect. Wako wengi sana. Hiyo tupatane nyuma ya 10. Ni hapa mbele ya 10. Hapa tumalize hapa. Wako wengi sana. Wewe niambie ni nani? We make the calls. Kweli? Na tupige ngoma. Nataka wa gospel. Tunaona najua kuvaa. Hata mavazi. Firirida hii. Firirida imeweza. By the way ni firirida dress.